Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Edakika 3 zeza kaita kusawa emu eyokumacha. A very good morning and a warm welcome to the Mighty Drive show. Amanya gangenze Edgar Matthew Karuhanga okubanga nkuweereza olunaku olwokuna tubeerawo wano nga nno tunyumyamu naawe ngaba Alternative Uganda nga tuzaba ku biki ebibadde bigenda maaso nga tufuna different dynamics over different dispensations from different people nga batubulira their outlook on what has been transpiring throughout the week. Olwokuna tubeerawo wano n'omukyala Lilian aluwedde nitubeeramu n'obunyomero obw'enjawulo omuli aka fashion omuli aka environment obunyomero bubeera bungi ku lunaku olwokuna nga tumakinga sure nga tunyumyamu naawe as the Alternative Uganda and as the Mighty Drive team. We talk to you, find out what do you think about the country and what are some of our assertions about this country, ladies and gentlemen. But welcome aboard. It is the 20th day of May 2021. Tuzaina kukumi omwezi kubenga na go tugokuba emabego ogwokutano tubenga tuyingira half the year kuno mwaka gwinengeje guddusemu
Ndoza nawe you can also bear me witness nti omwaka agoddukidde ddala speedi ebadde ya kizungirizi butyo obulamu webudduka. Today you are here, tomorrow it's a different place. That means you're growing at the end of the day. So omuvubuka ali eyo alaba might drive olunaku olwaleero ino kimanya nti being a youth is more of a stage. It is not a permanent sentence or something. So it is better that during your youthhood with your energy and your charisma weyongera okubanga nawe okola osobola okuyamba eggwanga lyo, osobola okuyamba family yo, osobola okuyamba community yo na buli omu akwetoolodde. Tuli mu bifo ebyebuziga Lukuli, Nanganda, Konge, Makindye, mwenna mujje muloginge onto the page. It is the Alternative Uganda on Facebook. Also tusanga wali ku Twitter. Twitter us and tag us at the Alternative Yuga. Alternative Yuga tubanga wetuliawo ye Twitter handle yaffe ojja kubanga otulabawo. But you can still follow us on our YouTube channel. Don't forget to hit that subscription button. Nyigende ka alarm clock so that every time video no wegendayo oba osobola okufuna notification ku simu yo nti omanyi yes the Alternative Uganda eguse ne the Mighty Drive tuguse olunaku olwaleero bagambe olunaku lwakuna naku z'omwezi 2 omwezi gwa kutaano omwaka 2020 nno mawulire mangi agabadde gatambula eyo gy'otabadde mwana wattu mawulire mangi nnyo olunaku lw'eggulo katugayingire there and then I don't see why we should be wasting more time. Olunaku lw'eggulo twalabye omwami Jacob Oulanyah, ono ye Deputy Speaker wa Parliament, twamulabye nga handinga in office obanga awaayo office ye ya Office of the Deputy Speaker of Parliament. Yavuddeyo n'akakasa nti eno office tagenda kubanga agiddamu kino kikonfirmingidde ddala kintu kyera ayagala okubanga akola okubanga yeesimbako yali mukama we Rebecca Alitwala Kadaga. He is going to stand for Speaker of Parliament in the 11th Parliament of Uganda starting from 2021 to 2026. Yakakasiza banamawulire olunaku lw'eggulo nti ye eno office ya Deputy Speaker of Parliament tagenda kugiddamu ate n'agakasa that this is a public office. It is not entitled to anyone. So that means he can come and live at his own will. As kastabanga amaze 10 years ey'emyaka 5, why not leave office? That's a very, very beautiful example right there. Ladies and gentlemen, omwami ono yavuddeyo n'akakasa jjo n'ajjayo engugu ze n'ajjayo empapula ze office n'agambye no office ya Deputy Speaker of Parliament. I'm no longer the Deputy Speaker of Parliament. I'm just an MP or a legislator who is planning, ladies and gentlemen, okubanga ajja ku ntebe ennene. How is it going to unfold? We're going to be talking about this in the later stage of the show. Tugenda kwogerako ku what are some of the chances Jacob Oulanyah has to become Speaker of Ugandan Parliament, and what are some of the things NRM is going to be doing okubanga bakakasa nti you know what basobola okubanga basobola okuleeta omuntu omwayimi ajje ku ntebe ya speaker. Abatannategeera akansooke mbabuli nti Jacob Oulanyah ono agenda kwesimbawo n'omukyala Rebecca Alitwala Kadaga. Bonna bakibiina kino ekiri mu ruling party, ekibiina ekya National Resistance Movement kye bayita NRM. Bano ababiri bonna baagala ntebe ya bwa speaker kati kiresewo a bit of controversy on who will be seconded by the Central Executive Committee of the National Resistance Movement. Central Executive Committee eno SEC gye muwulira etulako abakulu mu kibiina kino ekya NRM ng'ate ebeera chaired by Kabwejumbira yennyini Ssaabalwanyi Yoweri Kaguta Museveni ye chairperson wa the Central Executive Committee. So bagenda kubanga batuula bayogera NRM twalituulyayo omwami Olitango Doi ono yakuli ebyokulonda mu kibiina kino ekya National Resistance Movement. Yavaayo n'akakasa nti no by Sunday NRM egenda kubanga ewadde stand oba Central Executive Committee egenda kubanga ewadde stand on who they believe will be the flag bearer of the National Resistance Movement come to the Lord Speakership race of the 11th Parliament. Wetwogeranga ye Jacob Oulanyah yalaga interest, omwakyala Rebecca Kadaga yalaga interest, then Forum for Democratic Change man omwami ono okuva mforum omwogezi waabwe yavuddeyo naye yennyini yakakasa Semujunganda yakakasa n'agamba mbu agenda kujja kuwa speaker, though abantu abasinga badde bamutukubyemu ebituli nga bakakasa nga bagamba ono omwami ye talina chances ziryawo z'amaanyi. But what is there that they have that he doesn't have apart from the numbers? They have numbers in Parliament, that is the National Resistance Movement. But when you look at the intellect, you look at the etiquette, you look at the speech, you look at the wisdom and charisma, olabira ddala nga Semujunganda is
is also matching the likes of Rebecca Kadaga. That gentleman would be a speaker, he would be a minister, and he would be a president of this country eloquently well. So he is from the minorities, and when we talk about the minorities, we are talking about National Unity Platform. We are talking about the Forum for Democratic Change, FDC. We are talking about the opposition in general. So he's coming from a minority perspective. No one Chibalama okuva mu Democratic Party. My Democratic Party no. A party a single seeking a relevance. They've been there for a while, and they always stand for different positions. Them were President though they know they won't win, but at the end of the day, it's good for the political party to still have relevance in the political spectrum of the country. So, it is still speaking about the Lord Speakership race. Let's see how it is going to unfold. But as the Mighty Drive, I promise we are going to be here to give you everything as it unfolds, starting from the essential stages, which the preliminaries. How did all this start? We're not to be created, and we are going to take you through towards the end. Together, pushing church na bachivuddeyo mu kulonda obwa Lord Speaker buyimiridde butya naye nga etwogerera it is a battle of twists nga tulaba obwa speaker nga omwami Jacob Olanya wali Rebecca Kadaga wali n'omwami Semujonganda naye wali. Let's wait and see how it will go in that perspective. Katugendeko mawulire amalala okulayira kw'aba MPs oba ababaka ba parliament kukyagenda mu maaso. Olunaku lw'eggulo twalabye ababaka bangi abatutte ebirayiro byabwe oba bakubye ebirayiro byabwe. Omwabadde omwami CDF, one of the most gentle people that I like to listen to, CDF David Muhozi yavuddeyo naye n'ayogera n'aswearinga in ate mu kuswearinga in yazze walinga akubye combat ye ey'ekinnamagye. Remember, he's one of the 10 legislators who will be representing the army right there. I still wonder, I'll just borrow a leaf, maybe ask my producer Muko Sambulire, what is the relevance of the soldiers having MPs in the People's Parliament? That is something I've failed to realize up to now. Lwaki bannamagye bakyali mu parliament y'abantu? Bannamagye 10 be representing the UPDF naye nebuuza lwaki bakyaliyo. Ndoza mukulu wange oyo Mukosa ajja kuba mpa ku magezi ambulire lwaki ndoza after this. Naye nga yes, balayida ndoza mwabaddemu bana, mwabaddemu ndoza Lieutenant General Mbadi yalayidde, mwabaddeko CDF David Muhozi n'abalala aba UPDF abalala babiri balayidde olunaku lw'eggulo nga bakubye bulungi combat yabwe wali bali mu green, and CDF one of the most calm gentlemen yayogedde bulungi n'alayira bulungi n'akakasa in an interview that the UPDF is going to be deploying soldiers in the eastern part of the DRC oba the Democratic Republic of Congo. Naye mu bino omwami ono kyesinga okumwagalako that he is a soldier, but when he starts to speak he's not someone who will be pompous. Siye muntu alina amalala, siye muntu building anayagala azimbe ebine ebintu tabikola. At the end of the day, humility is key. General David Muhozi has shown many Ugandans that hey, you have to be humble at that point. So wetwogereranga muba MPs abalala twalabe n'omukyala Agnes Nandutu abamumanyi. She was a journalist and she is a journalist. Once a journalist, you're always a journalist. Omukyala ono Agnes Nandutu naye yakubye ebirayiro bye olunaku alwabadde waggulu. Omukyala Agnes Nandutu twalabe ne ekanya abantu bamwagadde nga bagamba yebadde nnyo so smart. Mask ne family ye, they all looked really elegant and eloquent at that. So MPs abasinga badde balayidde ate ndoza abagenda okulayira abasembayo bagenda kulayira ndoza lunaku luyinza okuba olwaleero oba bayinza okuba nga bamaliriza nkya, but it's towards the end. The 529 MPs bakubye ebirayiro byabwe. Twalabe n'omukyala okuva e Kasanda, omukyala wa People Power yakulembera abakyala mu People Power. She was there as well, swearing in, and there are a lot of different people that were swearing in at that. So special congratulations to buli MP gye yabadde eyalayidde n'akakasa okuba nga agenda kuweereza abantu be. Katusuubire banaye bino ebirayiro temubikuba bukubi just kumala budde. By the way, mu balayidde olunaku lw'eggulo twafunyeyo omu yeeyita Rastafarian. Remember, people who don't know the Rastafarian movement, the Rastafarian movement hailed from Ethiopia, and those amujjukira omwami
omwami oba yali Mengeshu, I've forgotten his name, yali akulira the Rastafarian movement, Emperor Haile Selassie. Yes, Emperor Haile Selassie. Oyo omwami yali akulira the Rastafarian movement. Tulabye nga eno bagifuula nenzikiriza abana abasajja basinze nnyo gy'adoptinga mu types mu nseizo in the Caribbean parts. He was born in Ethiopia, but it was welcomed by the Caribbean and the Jamaicans. They believe in the Rastafarian movement. So omubaka w'ebubuulo East yatulaze mbuye, he says he swears in the name of Jah. Bwe munagagwe oli mukulayira bibyo nagamba no, nze nzikiriza in the Rastafarian movement. I'm a Rasta. And then akakasa nti no, being a Rasta doesn't mean you have to have dreadlocks or something. You can be a Rastafarian nayenga oyina envirize eza bulijjo. By the way, sometimes I'm also inclined to believe in the Rastafarian movement. I love these guys' ideology and I love the way they live life. In actual sense, the Rastafarians live. They don't just survive. Most of the people, there's a difference between living and surviving. Osobola okuba nga oli munsi muno ngo surviving nga buli olukedde ng'okera n'ogamba mwana luno lukedde katulukube olukumu ne luziba. There are people who actually live. The Rastafarian movement guys live life. They live. So omwami ono ow'ebubuulo yavuddeyo n'akakasa nti ye murasta era ye murasta asoose oyingira parliament. Ye waagambye naye ne Kyagulanyi ateerako yeeyitanga rasta, so simanyi wawe juxtaposition eriwa naye nga omwami ono ye Rastafarian yalayidde ng'ayogera mu linnya erya Jah, ye gw'ayita Katonda we, naye n'amaana akuweera ebirayiro mu the real, swearing in oaths nayogera in the name of God. Naye nga already record yada akakoze era abantu abasinga yabasanyudde nnyo. Nga ngenda okumaliriza amawulire gabadde gagenda maaso mu ggwanga Uganda. Munzikirize njogereko ku the African Institute for Investigative Journalism. Abamanyi kino ekitongole kyatandikibwako omwami ono Solomon Seranja, and one of these I think we'll be having a discussion with Solomon Seranja. Maybe he can come on the Mighty Drive and just grace us and just talk to us. Omwami Solomon Seranja is an investigative journalist with the Next Media Services. Omwami ono ne ombanja abakola the African Institute for Investigative Journalism, AIIJ. Mwami Raymond Mujuni, he's also an investigative journalist. N'abantu bangi mulimu ne Anika McGinnis okuva ku Media Challenge, bonna bali mu the African Institute for Investigative Journalism. Bagenda kuba nga balaunchinga investigation gye bakoze olunaku olwaleero ku Kampala Serena, starting at 2 p.m. to 5 p.m. They are going to be launching this particular investigation. Tebanaji unfolding nnyo kutubulya kiki kyekwatagana naye nga I think it's about the fraud in media. So they have been doing an intensive investigation as the African Institute for Investigative Journalism Uganda. Babeera wali ekira, so they are going to be unfolding their particular investigation. Katujirinde tulabe ku the Kampala Serena Hotel kyekinaaba kigenda mu maaso. Ye Joel Ssenyonyi mwogezi wa National Unity Platform ali mu ggwanga erya Tanzania. Bali nekino ekibiina the opposition party Chadema. They had a meeting. He was officially invited as the National Unity Platform representative to go and find ways maybe on how to better their stands at that. Ndoza gemawuli agasinza okubanga gatambula ye n'amalala agali mu entertainment. Omwami Diamond Platinum yavuddeyo n'akakasa nti asinga Kyagulanyi Center mu Bobi Wine ensimbi. Forbes yadde rankinga omuyimbi asinga esente in East Africa. Bayogedde ku mwami Kyagulanyi Center mu Bobi Wine nga bakakasa ye muyimbi asinga ensimbi in East Africa. Ye Diamond Platinum n'avaayo n'agamba nti omanyi, I have money. I'm wealthier than Bobi Wine mukyali mu bikadde. Ye Kyagulanyi njuka ye muyimbi abadde asinga ensimbi mu Uganda wano okumala emyaka negiwera. East Africa mbadde sinakimanya Forbes yekiŋŋambye nange I was thinking people like Diamond Platinum have had the money naye even the Jose Chameleons of this world obusajja balina sente naye yo Forbes ya rankinze Kyagulanyi naye Diamond Platinum n'avaayo n'akakasa nti omanyi nze nsinga Kyagulanyi sente ate nga olaba ssebo omwami Diamond Platinum okuyimbira omusajja bamusasula mu dollars, each show ayinza omusasula $3. That means that's a lot of money. Naye ne Kyagulanyi ssebo sente zalina tosobola kuziyita ntono. Ndowooza ge gamawulire agasinza okuba nga gatambula mu ggwanga Uganda. Wabiri w'eggwanga by'emizannyo Karim Benzema bamuyise to the French squad since 2015. Mujjukira Karim Benzema ne Valbuena balinamu a bit of a problem with the sex tape and things like that. Karim Benzema na blackmailing allegedly na blackmailing Valbuena okubanga
agenda ku releasing a sex tape ye wabata muwadde ensimbi. Kino ekyategeerebwa abantu aba France oba team ya France eno yenebagoba ye ne Valbuena anti why would you be first of all having sex tapes in the first place. So okuva 2015 twalabanga Karim Benzema ya missinga Euros za 2016 twalaba Portugal France yatuka ku finals na Portugal yabakuba goal yali mukubwerere Cristiano Ronaldo. He was one memorable character in that match. So omwami ono Karim Benzema bamuyise. Karim Benzema has been on form in Real Madrid. Abadde akuba goal nga leading a team. Now you see that Karim Benzema, he is the Benzema that we have always known him to be. So mwama ulida go nemula naye bamuyise ku German squad coming jukira Euros igenda kuja in 2 months. So bino binajja bibagamba olunaku lw'enkyanga twogera ku sports update kyekigenda mu maaso in the world of sport. Naye munzikirize ladies and gentlemen, batwale mu ka segment kano akaddako. We're going to be talking about fashion, and who else to talk about fashion apart from Teangel Nabukeera, the fashionista guru. I like to call her that. She is my friend and she's also a fashionista guru and someone who's a fanatic at fashion. So we're going to go for a short segment talking about fashion. What do you need to wear at what times and what occasions? And when we come back, it is still the Mighty Drive. My name is Edgar Matthew Karuhanga, and in the Marseille tuja kubeera in a segment endala ezidako maaso. So it's high time we go for a short commercial break. No, we cross over, to Teddy Teangel Nabukeera after she talks about fashion. When she finishes talking about fashion, we will return at the Mighty Drive. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Let's go to Teddy Teangel Nabukeera. Teddy, you are live on the Mighty Drive. Give us some fashion tips if you... The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Good morning, beautiful people. Thank you for staying tuned. Thank you very much, Edgar. Welcome back from the Might Global News. This is Nabukeera Teddy Teangel bringing you the Might fashion tips. We are going to be seeing different fashion things. Let's get to know on how to dress on different days, on different occasions. Is it a Monday? How do you dress up on a Monday? How do you dress up when you're approaching the weekend? And then how do you dress up on the weekend? Let's go! The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something.
are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Dakika ziri 28 ze zakayita ku ssaawa emu ey'okumakya omuzungu agamba 7:30 a.m. A very good morning and thank you for watching the Mighty Drive show. So njagala kusooka apologizing oba okwetonda kulwa kubanga eyo gundi show ya Teddy segment ya Teddy ebadde terunninga bulungi naye omanyi technical issues zitera okubeerawo wano na wali so we're not able to run that particular segment but we will run it next Thursday tugenda it's always that every Thursday it would be strictly talking about these different things segments like fashion, we talk about environment and other vital different segments. Ladies and gentlemen, we are still watching the Mighty Drive show right here at the Alternative Uganda on Facebook, the Alternative Uganda on YouTube and at the Alternative Yuga on Twitter. Please tweet at us and you can tag us in all the different posts. I'm happy. I'm joined by one Lilian Alwede, Princess Oba Amumbeja Lilian Alwede. Agenda kubanga nega tako. In fact, nega seko kanzide straight away. What's the chanyawo? Oli bulungi. This is the way you know you're calm.
you're collected. Nze nzija ne vibe nga chendi bulungi. How has your week been so far? Not bad. How was voltage? Voltage nungi nnyo? Yeah. Okay. Kati tuyingireko mawulire agabadde gatambula mu ggwanga. Sooka obuuzeeko n'abakulaba olunaku olwaleero. Mwasisa mutya mwena abatulaba era abatukeererako every day, every Monday to Friday okuva ssaawa emu okumakya mpaka ssaawa 3 ez'okumakya. Bamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala abatulabira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo namwe abatulabira mu mawanga ate ag'ebweru. Tulina abalabi okuva mu bitundu by'ensi okuva amawanga ag'enjawulo ababeera nga abatulabira Saudi Arabia, abatulabira South Africa. Bamikwano mwebale nnyo mwebale ddala tusiima ate era tusiima amanya nze omubejja gwedde Lilian era nga tugera kuba tutambulira ddala paka ssaawa 3 ez'okumakya. Obunyomera abantu babulindirire kubanga bujja ate nga bujja mu bungi nnyo ddala. So tosalire okubeera ng'osiba buli lwakuna eba in-house ffe tubeera tukyekwatiddemu nga twogera ku nsonga ez'enjawulo. Karuhanga webala amawulire gotuwadde. Amawulire mangi agatambula gagenda maaso mu ggwanga Uganda naye era wogambye wali mu bitundu by'ensi kiba kituufu kubanga abantu abatulaba bali mu bitundu by'ensi bingi. Tulina abali Abu Dhabi babeera batulaba Dubai, tulina Charles ali South Africa. Olina engeri gye lukaluwamu okuleeta sentence mu butuufu bwayo. So izo gye tolowooza nti ogirese mu butuufu naye nga togirese mu bukyamu. Kati awo siri Muganda nnyo siri Mulyannaka sikitegeera bulungi naye osanga naye bw'obanga otandise okugeresa n'oleeta ekyamu Mulyannaka kitegeeza naawe toli bubi. ati ni mwana wa wano. Mwebale nnyo mwebale ddala mwena abatugoberera ku mitimbagano gyaffe abatulaikinga ku page zaffe abatufollowinga bamikwano mwebale nnyo mwebale ddala. The Alternative Uganda ku Facebook munnange era still The Alternative Uganda ku YouTube ate era The Alternative Uganda ku Twitter. So bw'obanga omisize show zaffe ku Facebook osobola ogenda ku YouTube channel yaffe no subscribing ate nobeera nga munnange olaba show yonna nga bw'obeera wagimisiza buli kimu kibeerayo kuva gye twatandikidde paka byonna wetubeera tuwunzikidde ensonga ki ze tubeera twogeddeko. So bw'oba togiraba ebulungi ku Facebook kujjukiza nti ku YouTube osobola okubeera nga ate ogiraba bulungi nnyo nnyini ddala. Ate ku YouTube tebeeramu na buffering yonna, it's always clear. Kiba clear bulungi. Okay. Mu mawulire nno agasinza okutambula olunaku lw'eggulo oba ne wiiki eno yonna yagega Jacob Olanya ne omukyala Rebecca Kadaga. Jukira kati ba MPs baswearinze in that means ekiddako kulonda speaker waabwe. Ndowooza lwaleero yes egenda kubanga ekoma olunaku olwaleero. So bakabasinga balayidde nabadde nize ndaba omukyala Shamim Malende nga talayira. Nyanti yali agambye tagenda kulayira naye yavuddeyo ebityo atwagenza okulaba nga munnanga alayidde yagamba atasidde kulayira. Politicians balowooza bakyali mu generation yali okukola ebirayiro nga tobigenda be respectinga naye mu guno omulembe gwa camera nti buli kyoyogera it's recorded okitegeera bijja kukomawo. So that means you have to mind the words you speak. Kati Shamim Malende bye yali ayogera mutajja kulayira alinga yeekubye endobo kuba kwekuba ndobo saalinga yeekubye endobo. Ate nga mwetegefu nnyo yagambye obutegotego bonna bwokumulemesa nti oba ensimbi ziva ku luuyi luli ate nga ye ali ku luuyi luno bonna abwetegekedde ajja kubanga azanya kasinimu. Katulinde tulabe Shamim Malende naye nga ye yanyumye nnyo mu gomesi ya Red yabadde so smart noba mwami we yekyekana mwami we beekubiza ka photoshoot awo ne bagaba naye bebaza mukama okubanga batuuse ku lunaku weeruti. So he was really romantic first of all n'omwami we nze temuli birabo soon I think naye nga oyo Gambase Karuhanga tamanyirwa na wasaninga naye ine bwofumbirwa ddi bwoba omaziza nze nkugoberedde ninze naye nga amawulire goyogeddeko awo aga speakership press. Yes, kati ekutte wansi ne waggulu ate eyongeddemu byatandikanga ebyokusaaga naye kati ebbugumu lyeyongedde kubanga ekiseera kituuse. Kati evolution wetusobola from 2016 Jacob Olanya was supposed to come in 2016 naye ne bamugamba manyi nsooka osigaleyo behind the scenes omukyala Rebecca Kadaga amalirize kino ekisanja kyekisembayo then olikomawo. Kati 2021 ate etuuse
yali asuubiza okugenda by then naye asigadde akyaliwo ate ne Jacob Oulanyah awuli alina personal ego ye personal interest ye okubanga ye speaker wa parliament ogamba bino byafuuka byansikira no nti kati gwe sookayo nze nzije anti you know that is what they call politics. Politics obagamya muno muzanyo politics is played kiba nti ebyo mu buwangwa kabaka tebamulonda bulungi ono avaako mutabani we n'amusikira so tutwale nti kati n'ebifo ebimu ebyobufuzi bwebito bwe bituuse anti kati oli yali okay nti ekibiina kya NRM kyokka kyekirina okutwala that position nti oba bana bala tebalina kitwala because bwe kiba nti bakkaanya kati gwe deputy wange ninda amunzi omukulu nsooka embeereko okumala ebbanga bweriki then naawe olyoka ojjemu anti kati NRM ekubisa numbers okitega NRM yina numbers webala kuva evolution ya parliament I think that is 1986 we bawambira obuyinza batandika parliament yatandika 1989 naye okuva olwo olabye nga NRM ewangudde because eyina numbers in parliament kati bo bebasalawo beba dictating anti kati ono yagenda obeera speaker wa eno parliament ono ajja kubeera wa the time kati bali bakibaze nti by 2021 Rebecca Kadaga will be at least she would have served her term kubatwala ekyavayisi naye yagamba tayagala kyavayisi it's just a position wali toyina kyoba okola kyama okay bakola naye nga kibanga olina okugoberera process n'engeri gye badde etambulamu nti okay wobanga ovadde speaker genda ku bwaki genda ku vice because I think n'omwami Edward Kiwanuka Sekandi ayinza okuba naye yali tanaba kwagala kufuuka vice naye olw'okuba nti ono yalaga nti ye azze waali ng'alina omulekera so that means nona alina okulekera mwami Jacob Oulanyah andi kati ekyo gwakyogera mbu alina omulekera there is no such thing as alina omulekera no era kikachoba Rebecca Kadaga akibalazeeko engeri yes she's a woman and being nange ndi mukyala naye engeri gye kiri nti mwami Edward Kiwanuka Sekandi naye yamulekera vice president so that means naye alina okulekera ono nono naye bwe kinaaba kituuse ekiseera kye naye akoleki anti ye kyagamba ate nayagadde nnyo ekyokuba nti yawadde entebe ya deputy naga eno office si yange ng'omuntu era yagiwaddeyo because yaddalaba mbu no it's mostly on him ate ngalaba he has other aspirations nti ye niwanaaba akola tekyagenda kudda kuwa deputy speaker some people are principled asalawo n'agamba I left this position I'm looking for a better position jukira abadde deputy wono omukyala emyaka 10 okitegera from 2011 yasooka n'abeera deputy we 2016 addamu n'abeera deputy we and it was meant by 2021 he will come as the speaker of parliament anti kati kireese a different dynamic mbu NRM kati erina abantu babiri you have one who has been loyal to the party at the patient he has been there in the hierarchy he has been the deputy speaker of parliament and most of the people are favoring him NRM people aba NRM bamufavoring okubanga akolaki akomawo then you have one experienced lady who is loved by both the NRM and the opposition, and who has really proven her worth. And she has even sustained this government. I'm realizing sometimes passing some of things that are interesting. In 2017, we are passing the age limit bill. So, even if we what is next for NRM Chetwebuza? What is next for Central Executive Committee? Kwanga Central Executive Committee wenavaayo nekakasa nti fedusu tuliwanze ku let's say Oulanyah because most of them are really backing Oulanyah. Omanyi Rebecca Kadaga abadde inenge ijayimiramu nabeera neutral nabeera firm nti interest za NRM abadde tazigenderako nnyo 100%. Ekyo kyekisinze n'okumwagaza opposition jobola n'oleba opposition bangi abaze ne balaga mbu tebagenda nayimirira na Ssemuju ne bagenda yimirira nani ne Rebecca Kadaga. So this is a very difficult time for NRM because NRM egenda kuwanda eddusu ku muntu naye we n'amwandako eddusu ne kigaana ne bamukuba akalulu aka speaker. That means bagenda kuba crashing the NRM Central Executive Committee. Bagenda kujiraga mbu no manyi you no longer rule. Ate you don't want a political party ngaba MPs bo but bakuyisaamu amaso because when you look at the NRM MPs bajja begonza nga bagala ticket ya NRM because bamanyi bayinza ofunirako maybe votes oba kijja bangwira okufuna okuyingira office when they have the NRM ticket. Then
oba basuperior bo ate obatunu oba how is it called in Uganda oba you've downsized them nobalaga mbuno zisiki dimodite mwansima zene nesimbawo nenkola ki nempangula. That means tagenda ku obligated okupassing interest your age name. He's going to pass the interests of the people who voted him or her for speakership. So it has brought about a bit of controversy. Ate otunula mumbu NRM yo ebadde yagala nnyo Olanya because Olanya is fresh. Olanya is someone who is a cadre at NRM. Olanya wangudde region eya northern region yonna olaba ate eastern eya Rebecca Kadaga gyalimu nti opposition ate yamuwangu. I think so olaba mbuno there is a bit of loyalty when you talk to this gentleman Olanya. Olanya akoze nnyo. Olanya akuwadde northern Uganda kati sokolabe nida waliwo okukola mirundi ebiri. Rebecca Kadaga akoze mu parliament, Olanya akoze mu party mu NRM ng'ekibiina because NRM badde tewangula nko northern region ya Uganda naye akulaze mu 2020 n'akawangula. Speaker talina kuba partisan, but at the end of the day you're partisan whether you want it or you don't, because you're already having a side. Okuba ng'ozze mu parliament nobeera nga olina ekibiina ekyakuleeta mpozi ng'ozze ogambe ngo obadde wajjanga independent naye obajje n'ekibiina kyenjawulo. That means already subconsciously you have the interest. Yeah. Kati ekyo argument Rebecca Kadaga gyaleeta yensonga lwaki omukyalo ono yagaddwa opposition because alaze okay eno ngwayo neno ngwayo so that she's a mother. Yeah, so that era ne boba olima mubako n'omwana omugezi n'omwana ati bonna 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 basigala baana bonna baagala kyekyo. Yes. Naye ekyokuba nti mukyala Kadaga akomyewo ku mulundi guno. Yes, I believe akoze. Naye bwe kiba nti baali bakkaanya onabe leo notavaawo. Ndabanga the thing is we really like there is a possibility nti ayinza okudda. Agenda kudda. Nebo tubanga tulidde ku bifo ebya waggulu ebyo. Ye mukyala yeka gotwina. Auntie kati those are the reasons why she's going to come back. Ye mukyala yeka aliwo gotwina okubanga olaba president musajja. Vice musajja. Prime minister musajja. Saabalamuzi musajja. Kugamba ye mukyala yeka gotwina. And in the hierarchy of power. Yes. Naye kati the thing is Rebecca Kadaga akoze. Naye Lucy, when do we draw a line tugamba mbu yes you have worked? Because at the end of the day okuva mu office ekitegeeza oba tokoze. Ekyabannayuganda kyekintu ekibe kiringa nti ne weba kuba bakugubye ku mulimu ssaawa zino nenkeera nga automatic drive sikyagikolako nga sikyagihostinga tekitegeeza mbu mba sikoze okitegeera oba okoze. But sometimes there is a time when you have to, you know what, pass on the mantle and they're like, you know what, I'm giving on this to you, continue the rest. Tulabye abantu mu different spheres of life. Kati Obama yagenda okuva kuba president, do you know how many people loved him? Very many people. Nono mwami agenza okufa bambi ono wa Tanzania era yali ya declaring nga tagenda kudda mu kita bali baagala bamukolere a bit of, you know, bamuyiize bamuyiseewo bakyuse you know the constitution emukkiriza okwesimba n'abagamba no wadde nkoze, but it is country before self. Nti kati omanyi I've worked a lot. It means let me give him the mantle to another person. Rebecca, auntie, mulimu abantu abakirina abakiraze nti bakikola nimba journalist bakulaze Flavia Tumusime gave up her seat at the NTV nasawo nagamba manyi I'm looking at the young generation coming up and taking up. These are the things we are supposed to do. Togenda kungamba ogenda kubeera nga United States oba oyagala kubeera nga USA oba ensi endala ezo west ez'abazungu nga tokoze bino bintu ebiti. These are small things you have to first resolve before we look at the bigger picture. When is Rebecca Kadaga going to decide, you know what, I've worked hard? Akyalina byayagala okumaliriza bitasobodde kumalirizibwa. Kyekimu Museveni kyatugamba, kyekimu Erias Lukwago kyatugamba. The problem with Ugandan politicians is that they're self-centered. That's why me as an individual, I don't subscribe to politics. Yes. You get. So the problem is selfishness, self-centeredness. Never to the topic of the day, near Jacob Olanya. NRM, yes, they're in a very, very tight situation. They know. The fact is, Rebecca Kadaga is a lady. Yes, Rebecca Kadaga is a lady. She has the power of being a lady.
She has the power of incumbency. She's an incumbent. Ayingira office. Nti already ajibadde sorry achagirimu. Ate akoze bulungi abantu bamwagadde. She is a lady. Ate she's the only lady in the hierarchy of power. Nti mu bantu asobola okukulembera eggwanga lino. President Museveni ng'avuddeko, Vice President wenaddako yabaddako Speaker wa Parliament. In fact, kale constitution wegamba naye reality on ground is different. Nti saawa zino President Museveni n'awumula, God forbid, it wouldn't be a vice president in power or the speakership. No, it's different. In Uganda mulimu amagye. Naye the thing is, what is NRM going to do right now? Until the moment you wanted to sukuolanya, you're not going back. That means you're going to be ready to hustle or to go in the mud. And let's compare Jacob Olanya to Honorable Ibrahim Semujunganda. Bwekiba nti kizze nga be bali mu race. Waliwo possibility yonna eya omwami Semujunganda okuba nti awangula. Given the fact nti bano balina numbers. Then that means there is no possibility of him winning. It is not there. Why? Ugandan politics is more about money than loyalty or class or quality. And numbers of NRM, ekisooka bagenda bayiwa musente. NRM ina numbers ina ne sente. Nti kati sente kumanyi sente ezatandise doyitingana mu parliament omwo. Tebamanyi wa anyazi tambuza naye zitambuza. Naye bagenda okwesanga nga zituuse. Yes. So that is the thing. Nti NRM saa zino Semujju we yali badajja ne inoyo olanya bukanga ne kadaga taliko. Semujju wouldn't stand a chance. Semujju doesn't have money. He's from the minorities. Era ye yachogera nagamba cheta ina sente. Yeah, you're from the minorities, you don't have money. Naye yagamba bamukiririza mbayitirivu. Bwe bali bayizo kwa bamukiriza mukumukiriza munange mukiriza munabala bamukiriza mbalaba quality jali, but sometimes kiringa omukyala nabeera nga alaba omwami mulungi oli ninga akasente tekaliimu era ajja kumwagala ku katono atuuka agamine nange nange sente nkola ki nzeetaaga. Okay. So at the end of the day, olaba Jacob Olanya nzijeyo ku example ako ne Semujunganda okukinyonyola obulungi. Omukyala ajagenda n'omwami alina ssente kubanga amanyi ssente zigenda kuba sustainable, zijja kumulabirira, zijja labirira abaana be, ejjawa future, abaana be future ennungi. So otutunulya bano aba NRM n'omwogezi wa FDC Semujunganda. Olaida Semujunganda just ye azze ku living amakambu n'esimbawo ko lumu ku wa speaker ngadde bampangula obumpanguzi. Yali serious naye nga waliwo oyingira game politics ng'omanyi I'm not going to win. Do you know that happens? Yeah. There are other interests you have. You in your CV you'll have at ours once somebody who aspired for the speakership of this country. So katulindeko tulabe ne wala bano wa deputy speaker kyekimu ne mwami Nsereko. He knows he is of good quality. He has every expertise he would need, but he cannot take power and he cannot win because he's from the minorities. In Ugandan politics, when you are from the minorities, you don't have a say. It's always about numbers and money. What in a sente, sit down. Kachovola katutunulide two people who have both numbers and money. How is it going to go down? You both have the numbers. You're from NRM. Yeah, seke genda kusalawo kyayo. Ekyo yegenda kuya springboard to the bigger picture. Nti seke genda kusalawo wesalawo sawa zino neyimirira. Pose eyimirira ku Rebecca Kadaga, which I'm sure, okay, 90% sure that they won't stand with Rebecca Kadaga. Of course, they will have to go because she's an incumbent and she does not stand for the interests of the political party. They don't stand. Yeah, she does, and she's someone who has been standing up to President Museveni, not once, not twice, not thrice. She has stood up to her, to him. Omukulembeze gwanga nagamba sente bazizeeyo nagamba awano nze njogera. Yes, okitegeera. She has that, I know that authoritative voice because she has earned it. Abadde mukyala ataakoze ate ne bannayuganda bamulaba munga president owaabwe ow'emmaaso eyo. Ekyo kyo tetumanyi oba kinaatuukirira naye nga wootunulamu nola the different dynamics that are going ahead. Tukkirize tugaane. It is going to be Rebecca Kadaga taking it all because she has, first of all, so-called affirmative positions. Bwana basazeewo okudanga independent. Era agenda kudanga independent because SEC tegenda mu seconding. Central Executive Committee. Ku Sunday Monday. Egenda kusalawo ku Sunday. Bagamba by Sunday they will have spoke and the truth is who is going to be, who are they going to be seconding. Because botiba tutunulidde mwami Jacob Olanya office ya jiwadde ya deputy. Yes. When kinaba nti SEC
wadde mukyala Rebecca Itwala Kadaga onajafuka normal MP yeah abaddayo kuba normal MP banamwecha ekyo minister ekyo kati anti omukulu yamanyi nayo manyi in Uganda zino positions tebazikuwa on merit bazikuwa on favor nti omukulu agambye bakuba akalulu kali tukuwadde obwa minister okitegeera webale kukola naye that's not how it's supposed to be. It's even weird why they actually do it kiringa olaba nabafailinze bebawa diplomat kyobola international relations za Uganda ziri down tetulina mikwano na wabweru wa ggwanga because bakwata abantu abatali competent enough. Tulya Kenya has the best diplomatics mu Africa by engage by relating n'ensi ez'enjawulo because they get people who are actually experienced. Nafuna omuntu nga experienced mu diplomacy afunyemu nezi masters PhD n'amutwala wali nalyoka amulobingira nafuna na lobbying Kenyan interest. Wala Kenyan interest ziri waggulu nnyo otuka mu wabweru w'eggwanga. Uganda fete tubayina ffe byaffe biri nti Lilian bakubya akalulu obadde ku NRM ticket kale okusanyusa jangu be diplomat wa gondi country representative wa Uganda mu China just bajikuwanga obanakuwa akasimo which is not supposed to be the case kati era ongama baja kwa Jacob Olanyo wa minister or something that wouldn't even surprise me at all because why not? He won Museveni the northern region of the country and won it excellently well. He has been a cadre of NRM for a while. He has been patient in the hierarchy of power. So byonna na obikatawa muno obigatangula ya Kadaga yagamba nti bwe yali agenze ebweru w'eggwanga ebintu bwe byatabuka Kampala yakubira oli namugajja ng'omaliriza ensonga zo so kati ye wali okubayo ensonga akola ki azimaliriza paka walituukira ng'akooye katusuubye tulabe nze mukulaba okwange mukyala Kadaga akoze naye bw'aba nti akoze omanyi nazina obulungi atuuka ekiseera n'ava mu ddiiro. Yes. So kyali badde kirungi ekintu kino nakinyuka nakirekera deputy we naabe nange ensonga zino azitwala mu maaso deputy takyayita na mukulu we waayita tebakyayita bwe banaawa deputy bw'anabeera mu race ng'alimu ne mwami Ibrahim Semujunganda competition ejja kuba y'amaanyi live along the numbers naye bajja kuba baba comparing babateeka ku minzaani ono ayimiridde atya n'ono ayimiridde atya so competition era still ejja kuba y'amaanyi naye saawa zino competition eri wakati wa mukyala Rebecca Itwala Kadaga awamu ne mwami Jacob Olanyo era nga buli omu aliiridde okulaba ani NRM gwegenda okuteekako ki gwegenda okusimba ne kano kabatuddemu aba NRM balabira ddala mbu nabo bali a bit frightened bagamba kati ani gwe tugenda naye sometimes nenze kyesinza okuntabula kwe kuba nti beeyuza ng'ekibiina kirina ekifaananyi kyekifulumya wabweru which bano abali ku ludda oluvuganya gavumenti ekyo bo batula wali ne basekera mu kikondi ekyo naye ate abavuganya gavumenti be basinga okweyuza bo tubave nako because both they not even at least kibadde kyamaanyi NRM has a common interest right now NRM e China common interest ya NRM ekyali President Museveni akyali mulamu that is their common interest. The opposition of Uganda doesn't have a common interest neji mwagala kuba nti yali waggulu buli omu ayagala kubeeramu yensonga lwaki balemeddwa okukkaanya okusimba ku muntu buli omu ayagala abeere nga ye mukulu ye katikkiro w'abasibe ekibalemye olaba mbuno mu kifo ky'okwegatta bafuluma ekkomera bonna bakyalwanira bwa katikkiro ani agenda okusikira ani katikkiro ani mukulembeze w'abasibe of which NRM yeemanyi nti tulina kabaka wansi waggulu ffenna gwe tutunuulira ffenna tumuyimira era bonna bobalaba bonna hail President Museveni naye badde no wansi ne balyoka bazeekuba enkokkola naye ate waggulu they all have a common they can agree to disagree to agree tibajja kusalawo manyi President Museveni ye tiki ffenna tumukkiririzamu kati gwe Kadaga n'Oulanya awo olutalo batandika okwerumaaluma naye nga waggulu the special seat bamanyi ekibagatta bonna ekitali ku opposition ya Uganda ali waggulu gwe baali yegattidde kate gwe beejulizaako oleda ne bamayiza nga they're wasting their time. First of all, when you are a vice president of this country you don't have power amaanyi ogaliwa
tebalina power. Yes, speaker ina power. Manyi bagamba kyenkola munnange saagala bakikole kye kino ekibadde ku deputy we mwami Jacob Olanya abadde wansi nga mukyala Kadaga that means naye alina okubeera the difference lunaku kiro yawulire ku President Museveni ng'afulumya eggwanga Uganda sekandi n'abeera president waalina eggwanga lunaku ki alina kumala kufa talina kumala kufa newaba president waba afulumyemu wabweru w'eggwanga ono yabeera acting president the vice president olewuliddeko nga ye acting president talina nakyayogera he's a ceremonial person yasigaza bitiibwa byakutambula ki kugenda ku mikolo okusumulula mikolo okugamba mukati graduation those are things he does ng'abaana bateekayo akantu n'agamba nyongera okubajjukiza wikiri reminder akyali omwami Edward so the fact is those are positions obeeramu nga just kyobola bagamba position ya bagifunira baganda kyobola ebeerako baganda most of the times it's not a position that comes with a lot of meritocracy tekiriyo they don't have power a vice president doesn't have power in a country like Uganda talinganga kyobola singa oweega kumanya ensi ezina vice president nga balina power yalinga akyali speaker wa parliament yali ayogera kituufu naye bwe yadda wali anti kyebo kyekyo kyenkugambye naye no omukazi kati Rebecca kye yabuuse ekyo Kadaga n'agamba omanyize temugenda kunteeka mu kategako when you speak of parliament entebe y'obwa speaker ina kuba nti ye sinte ina kuba ye naye yalabira ddala interest ze n'ez'abantu be ziri awo ate asobola ozisavinga well maaso ng'ali awo amazima lwaki obeera vice president ng'ogenda kubeera ng'otuula ku mikolo bwoti those positions are ceremonial. Chinga the Prime Minister wa Uganda, ceremonial positions. The power in Uganda is in the parliament and the army. In fact, it is in the army. Because the president, John Akusomede quote, president Akugamba, mumanyi parliament java, tusobola okugizaayo. Atenga tewakana. Kubanga amajaga lina. N'abajjukiza mu 1971 to 1979. Tewali parliament. Mwakola ki? Yaga nze yagibakomezaawo. Nze kenyini so disbanding and njibagobesa. So that shows you where the power lies. Power lyinga mu maje. Chovola you can have a Salim Saleh right now who can call on a UPDF fleet na ayita bana maje bonna ne bajje ogwe. Nenga he's not even a minister, he's not even a what, he's just Salim Saleh. So that shows you in Uganda where the power is. Kati mulimu abeita ba historicals. 35 years down the road, you're still talking about historical. In fact, 40 years down the road, historical. Yeah, but when do we really sit down and we move on? That is a discussion that we've been asking. When do we move on from a system of a militia? Yes, you fought, which is okay. You fought for, I don't know if you fought for the people or you fought for yourself, but if you say you fought, yes, well and good. When do we now move on? When do we now move on? A discussion etago kubeera ku table nti obuyinza mu ggwanga nno bugenda kukyuka ddi batandika abantu okukkiriza nti omanyi obuyinza bukyuse tubukyusiza abantu power ezze mu bantu. Mu Africa tulifunako peaceful transition of power. Yes, mu Africa banji Tanzania tebeerayo. Isn't there in Tanzania? Tanzania isn't there in Kenya? Tulaba wasinga kuyiwa musayi kuwamba buyinza nozola bekyali ekyali omutabani nga taata engeri gyafudde nze kanyigirewo mangu omanyi lwaki kize mu Chad emyaka aga omuyaya abadde akulembera oyo Idris emyaka 3. That shows that Idris Deby emyaka 3 has been in power. That is what happens when you love. Yes, atete bamwamba na respectful. Nti akalulu kabaddewo akalulu bwe kawedde onakkiriza nti awanguddwa nawayo obuyinza. Katukole bwe tuti tugende for a short commercial break because ndaba time wetuuse wetukomawo tugenda tandikirawo wennyini because I believe the fact is we can have peaceful transition of power. The only reason as to why you're not having a peaceful transition of power is because let's go for a short commercial break. Let's go for a short commercial. Alternative Digitalk.
real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. Mukulikeyo mukuwumula kooko amanya nze Edgar nkyalina omukyala aluwedde tunyumyamu kokombozi wetukomye tubale tukyayogera how can Africans achieve peaceful transition of power, and I was bringing examples Mchala Lillian that there are countries that have achieved peaceful transition of power. We've seen peaceful transition of power in Kenya. We've seen peaceful transition of power in South Africa. We've seen it in Malawi. We've seen it in Namibia. We've seen it in Tanzania. Tukendeko mwagulu wa Uganda, Northern Africa. Tuinayo Egypt. Tufinye ko peaceful transition in Egypt. Tu in Sierra Leone, in Senegal, in Nigeria. Oh, Nigeria. Okuva bajja ko Ahmed Buhari. Olabye mbuno achieve a peaceful transition of power. But how does it start? It all starts when omukulembeze amaze obudde bungi mu ntebe asitooka n'agamba kati nvuddewo. Bogamba kati nvuddewo, that means mugenda yita term limits. Term limits ezikomawo nga obuyinza butandika okukyuka. Ate ekizibu lwakyo obuyinza buganya okukyuka mu ggwanga is because you've had a long serving leader for a long time. Omuntu amala emyaka 35 mu ntebe abeera system eri entrenched on him as an individual. Systems no longer work. Kyobula mu Uganda systems don't work. Political parties don't work. Systems don't work at all. So until we reach a stage nga Kenya mu 2002 bagamba ono omwami yaliwo yakafa president wabwe, he has just died of recent. Yabafugira emyaka ndoza gyali oba abiri mu gumu. Yes, omwami oyo we yabafuga ne batuuka ne balaba mbu manyi ensi yogenda jja obulamu. Soka Kenya kyalina country before self. Soka oveye eggwanga kulwa bulungi bw'eggwanga vaako. Yali dictator n'agamba manyi emyaka 2 jimala kanveewo. Okuva we yamala emyaka 2 2002 Kenya revising a constitution in 2004 ne batereza constitution yaabwe bulungi neterera bulungi ne baleetamu parliament ya waggulu senate ne baleetawo parliament ya wansi eno house of representatives ne batandika oleeta peaceful transition of power. N'olabye ddala mbu Kenya kati obuyinza bukyuka nti kati Uhuru Kenyatta wona agenda kuvaako baagala kuleeta muntu mulala. Nelson Ruto maybe ajja kujja oba ono mutabani wa Gideon Moi ayinza okujja badde nga Daniel Arap Moi by the way yafuga Kenya okumala emyaka 2. So olaba mbu ekyo omala okyachivinga kati if the first step to Uganda achieving peaceful transition of power is President Museveni openly deciding that because of the country kanveeko tufune ba leaders abalala. Yes, ngarachi yagamba nti mubali besimbeyo bona teyalaba mu kusobola kukwasa ggwanga. Ati kati kyo kyebuuzibwa lwaki mu bantu 45 million Ugandans there is no single Ugandan apart from President Museveni who can move. Avayo kulaga interest eyokutwala office. Yes. Eyokutwala mubatalaga interest bote baliyo. Ati kati yeta sobola kumanya. Abuveka abwe mutabani. Tasobola kumanya. At the end of the day, you need to have peaceful transition of power. What Ugandans need right now is a new face. Trust me. Political tension, just give them a new face. People are just people are not tired. New faces bali bagambye nti okay new faces omwami Robert Chagulanyi Sentamu ati yabikwata nabi. And the problem is kubaloti paper yaliko ne Museveni. Omuntu ana obo chaloza nti ogenda ko yakubaloti paper ne President Museveni. Owangula kalu it is impossible. Ate Museveni taso awo buyinza bantu bali radical way back. Nenda soka veko bali okabajje bobango up to when are they going to have that? Ati government bobango liko ku ballot paper ne President Yoweri Museveni. Yes. Nti okolechi? Ati kati chobanga me President Museveni yalina okusooka n'asalawo kati wetutuuse President Museveni yaba alina okusalawo agamba manyi
nze obuyinza mbuwadde. I've passed on the mantle to another person. When you do that, bwabanga agambye nga bwe yagamba nti talabamu bonna abeesimbyewo talabamu ki talabamu alina gwasobola kulekera ggwanga. Tetugambye aliwe beesimbyewo. Kwata olondemu omuntu anakusucceedinga. Everybody has a successor. And let me tell you, the most successful part of leadership is when you see your successor or the person who has succeeded you are trying to be better, trying to do things like that. When no tula wali no basking and no gamba, you know what? I am proud that I gave these kids the mantle. Chovola, the Daniel Arap Mois of this world, the Jomo Kenyattas of this world, they will always be remembered in Kenya, and they will stand firm because what they decided, let me pass on the mantle. At the end of the day, there's what they call generational change. Buli mujiji guchuka. Katwana Lilian, omujiji oguliko sigwe gwafe. But I'm telling you, 30 years from now, it's not going to be us. It's going to be our babies. Ngakatibeba kutemante you. How then are we preparing our children to also come in our footsteps? Because what tutalekera okulowooza nti no Uganda egenda kukoma leero tugenze. Uganda is not going to end today. That is the first thing. Uganda has years and years mass. Egenda kubeera maaso, egenda kuterera before. So that means there is no, whether in history, there is no individual who has outlasted a country. It is not there. The Napoleon Bonapartes of this world, the Emperor, the Hitlers of this world, every individual who thought he would be more important than a country, at the end of the day, it shows that the country remains, and you, the individual, you go. Every country. So whether President Museveni is going to go now or later, yes, United States ziri wala. America yakola system yaabwe nga bagikola bamanyi nti no bakolera future generation bakimanyi sibaabwe boka bakimanyi buno ensi fe tugenda bayini basigayo chobola. They have a system nga bakugamba every Tuesday in the second month after an election period there will be a swearing in. Buli lwakuli waba manyi olwokuli lulituuka. A Tuesday will be there after winning an election. So they do things because they know they're doing it for a future generation, which is not in Uganda and Africa. In Uganda and Africa, and mostly Uganda here, people do things because of themselves. So leo so sango omuntu abbe eddagala ly'abantu mu malwaliro n'alitunda. Ye agenda kufuna mulayi waliwo agenda okufa. Yerabidde muno we are living in an ecosystem. There are different people who depend on different things. So if we don't stop that mentality of we are living for ourselves, even it's not about the government, even us as individuals, the people watching the Mighty Drive today, you should learn to live for other people. That is when you live a more a sustainable life or a satisfying life. Go living and go money, I'm making some other person smile. I'm not hurting someone. Can you imagine all you abantu afuluma nyumba ere ngamanya agenda kubba muntu ku street. Obanga amanya agenda kutta muntu. Lero nga akedda avudde uwe. Ategese mazima ddala nga agenda kutta muntu. You see, so those things, we bina bichali mu system yafe ngafe Africans, our inner skin where that you can being with this skin, there is a lot of things that have blended, they've branded on us just because we are black. It is high time we rise up. We as a generation, we rise up to things like these ones. If we don't, my dear, we're going to do the same mistakes our fathers did, our grandfathers did. In fact, our grandfathers did even better things than what we are doing right now. If they would see us, they would be like, shame upon Ugandans right now. It's really, really a shame. Okay, tutagenda maaso the Mighty Drive program tori mukulaba leo nakurakuna ebwelirwakuna kigenda kuba nti in-house afe tuchekwatiramu. And speaking about in-house, program ya fair fashion this segment ya fair fashion every Thursday. No muchala Teddy Teangel Nabukeera. So ladies and gentlemen, I'm going to be crossing over to Teddy Teangel Nabukeera. Avenga tour the Mighty Fashion Tips. Tubulire, what is in for fashion? What should I wear on a Monday, on a Tuesday, on a Wednesday, on a kumande kutukulaboze ojide mu kikumba cha weekend. Size so kubachi jendo na isimanyo bachi nyino kwambala kumande. Teddy katubulye. Teddy, tell us what should I wear on a Monday? Good morning, beautiful people. Thank you for staying tuned. Thank you very much, Edgar. Welcome back from the Might Global News. This is Nabukeera Teddy Teangel bringing you the Might Fashion Tips. We are going to be seeing different fashion things. Let's get to know on how to dress on different days, on different occasions. Is it a Monday? How do you dress up on a Monday? How do you dress up when you're approaching the weekend? And then how do you dress up on the weekend? Let's go!
start with a Monday. On a Monday, it's an official day. How do you dress up? Could it be a suit like me? Or is it a dress with pumps? Are they heels? And then Tuesday, it's official as well. When you're going to office, you could choose to do an office pant, a suit, a dress, be it a skirt and a top, a skirt and a blouse. Then let's go as we are moving towards the weekend. Is it a Wednesday or a Thursday? Most of our people, you can decide to do a denim jean. It could be a normal jean. Is it black? Is it blue? How do you blend it up? Then let's go for a weekend. You're a woman. How do you dress up on a weekend? Is it a short? Is it allowed in your office besides? If you're not allowed, how do you dress up to spice up your weekend? A lady, it's a weekend. How do you spice up your fashion? Is it a short for a weekend? Let me say you're going at work. For example, you're not allowed to be putting on shorts. Because for the gents, it's quite easy. You could do a short and a t-shirt plus some sneakers. A lady, I'm here to advise you. You could do a pant with some sneakers and then some top. Or you could go for a short jean skirt. It blends a lot. However, that's not the point of the day. Today we are going to be seeing how to blend colors. How do you blend different colors? And today I realized that white is a beautiful color that represents peace. And it can be blended with a number of different colors and it looks beautiful on it. We're going to look at nude colors being blended with white. Look at that. Look at the top. It's nude with a white skirt. It can be a white top with a nude skirt or a nude pant for the gents. And then we look at white with a nude coat. You could do all white with a nude color. White can also be blended with purple. White can be put together with black and white. Look at those beautiful pictures. See how that gent looks nice in black and white. See the lady. Well. Our next episode, we are going to be seeing how to blend outfits with different type of shoes. Are they sneakers? Are they high heels? Could it be sandals? By the way, an artist out there, Tulyahabwe House, a digital platform managing intellectual properties, is here to serve you. See you next time. Peace. Thank you so much, Teddy Teangel. Nabukeera, I call her Kuganja sometimes. So thank you so much for those fashion tips. I know I can wear a short on a Thursday. I don't know if my producer would accept me to wear a short on a Thursday. Ati omwana angambe Monday it's official. Naye ngambe kulwokuna ngambe nyambale ka short. Nenda akakuba kombalage kugana amagulu gano. No, but by the way, for me, I'm proud of my legs. If my producer would accept me on a Thursday or short, I would just on my short. I come with my ankle stockings, you know, and I just look fashion trendy and stuff like that. Thank you so much, Teddy Teangel Nabukeera, for those fashion tips. It is really beautiful. Very smart. So Nyize comments z'abaana wali mu omanya abaana babayinenge gye bakomentinga ku bwambalo bwebutyo in their own way, in their own language that I don't want to use when they want to language y'abaana gireke nenga omwana ayinza okuyiwamu comment omukyala akugambye omwana ayiwamu comment n'ogamba kiki n'olwokubiri n'obeera official so bwe tuba tuyingidde olwokusatu otandika okuluzeninga up t-shirt t-shirt ejjalwa kutano tagambye yambala t-shirt kana teluzeninga up ayagala nyamba jeko tayi yoka jacket tayi bobanga Monday ne Tuesday yambadde tayi bokusatu wakiri jijeko oyambale shirt nga mwami amukosa Arnold Anthony watero chikola nge shirt tekuli tayi bakube ebyembi kulokutano yinzo musanga yambadde suit sigambe mwami mukoseze just ngambe kulokutano yinzo musanga ngakoze areza takuli yambadde suit kakolikole tayi atateko n'enkofira kama ye fashionista barista
Omwana omukyala Teangel binyo byagenda otusomesa. By the way, fashion tips zigenda kubanga ziyamba n'abatulaba wano. Osanga mukulu Roja ku Mande ayambadde jeani. Naye omuntu yannema okutegeera ennyambala ye mukulu Jeremiah Mukiibi. The driver w'enkata eno. Simulako mu saati by the way. I've never seen him wear a shirt. Sagala kungamba kuva kuva. Ate nga Mande tukola. Talwa t-shirt. Teddy Teangel tuyambe. Director bayogera ku bakyala abaami byali baddasookera ko matana bagenda ku bakyala. Naddala mwami Jeremiah. Naddala gwe. Even by the way, abantu abanze ayambale suit ne tie ku Lokutano. Mwami Jeremiah. Jo yazayambadde kikumba weza tagenda kula. Awana Kampala. Ladies and gentlemen, welcome back from that segment. We really had fun. So amawuli amalano tuyogera ku kwekulayira. Okulayira kubaddemu a bit of controversy, a lot of interesting. I thought babakkiriza kati abantu boogera ennimi zaabwe. Ennimi nga musanvu mu kulayira. Solomon yafa mu ndayira mazima ga Katonda gennyini. Abo twalabye nnyo ne bakansala okulayira kuno kubaddemu katemba mungi. Nalabye omwami yesibye enkobe ebbiri ati bagamba wesibe ebbiri. Oyo nze nagamba ina kuba wa NRM oyo. Ate nga atambula abigula. Atambula ina ennaako gamba anyumirwa kyako. Atambula namba video kalabyenga. Modola mungo dda side ero na modola nga dda side. Akulayira kuno kwabadde bagamba kiri Uganda mama. Tubadde tukyali awo. Mupyaze kulayira n'abakyala babiri. Oli bamuteeke emabega ate nga nayagala abeere maaso. Sanga yakikoze nti omu ayimirire ku mukono ogwa ddyo omulala ayimirire ku mukono ogwa kkono. Mu kifaananyi bateredde we bamaze okusweringa naye ng'oli amaze okuyingirawo nga alina ekiwago kinene ayingirawo mu era n'ebintu ebimu bituswaza amazima ddala oli naayogera noga I'm the wife, I'm the one I'm supposed to be, he's my husband. Ate n'olina agamba he's my husband. N'ogamba mukama bayita omukyala naye kati omwami lwaki bona teyabaliseeyo oba si kyo nga yabadde ayiseeko omu n'olina amanya nti omwami yalayira ku lunaku gundi najja ate kati gwe mba nakuyise siri mukyalawo oli mukyala wange ow'omukyama tebiriiko kyama bino tebiriiko kyama wanjagalira bwe wanjagalira tewaŋŋambako nti bibeere byakyama twalibadde tukola endagaano nti gwe tojja oluusi ebintu ebimu tulina okukozesa amagezi gaffe tumanya mbu kiri kyama oli abeera segeera ne maama nalayo abantu nga bonna balwanira obufo nayagala kubeera wano naye gwe omanya position omanya abaami mulina ekizibu bw'ofuna omukyala omupya nze abadde omukyala eyasooka onkanyuga eri ensonga yo wali olowoozezaako lwaki nafunye omukyala omupya nze okufuna omukyala ayagala alyeko wano mbusimanya ali ekatogo ali kunkolongo naye bw'oba osazeewo okulya katogo lya katogo kati kankuwulire from a man's perspective omwami tagenda kufuna mukyala mulala paka nga waliwo ekibulako gwe mukyala namba emu so nange bw'obanga olina ekibulako nange nfuna omusajja omulala siwe ngambe naye oluusi namwe mukikola naye bwe kiba nti waliwo ekimbulako nange bwe kiba nti waliwo ekikubulako nange nfuna omusajja omulala nfumbeko eno that brings the discussion of men will be men and you know women sijja kukyogera kuba nkimanyi abafamativu Farida ndaba bwe mututeeka wansi mbu tusimanya mbu yo men ekyo sikkiriziganya nakyo ate ekyo mukigana naye kati era tewalabye nti neyabadde bakyala bebadde balwanira no we are in an African setting and being an African man and a true African man you're entitled to have more than one lady. African setting as long as you can take care of them. African setting eningiri gyeyafeebyamu omwana omuwala. You have to be submissive. Omwami bw'abanga akuzizaako omukyala omulala ne waba takubuulidde ensonga lwaki akuzizaako vunnama omwetondere. Omukazi ssebo nsonyiwa okuba nti wazizaako omukyala nga nyina kye njagala okwogerako. Byebyo bye twagala okuggyawo mindset eyo nti omusajja olina okusajjala tabwe owasa omukazi omuki ekibaawo. Kati ayinza owasa omu naye ate waba alina funding y'abantu bamakubira saluti ekyo kye wakola ky'amaanyi okuvaayo n'agamba nze nzyeyo omu anti kikyo every man must do that but at the end of the day kyekikutwalewo omukyalo owokubiri waliwo ekiba kibulawo ku mukyala asoose oba waliwo ekintu ekikwambala nekigamba geno nonyeyowo tekiba kintu kinyambala oyo omukyala kye yakoze ono eyavuddeyo nagaa nange am the wife mukubira saluti y'amaanyi olw'ensonga abaami bano balina okumanya sigamba nti nze ojja kumpasa nga ndi wawaka owasa omulala nga wa mikolo
No, kati ekyabaddewo ebyo bibeerawo era kyovola nabo basobodde ekisooka okuyimirira bonna in the first place wadde baadde balwanya ani ali kumpi n'omubiri naye nga olabya ddala mbuli ye mukyala okubeera n'abakyala babiri it's not a problem as long as you can take care of your two women. Ababaka bano bangi ku mulundi guno. I think parliament ey'ekumi ebaddemu ababaka 477. Yes, yalimu ababaka, yes, I think 477 around there. Ku mulundi guno bali 529. Yeah, a lot of people. Parliament ya esinga ya US abalina abantu ebyantu milioni 320. Ffe tulina abantu milioni 45 naye parliament yeri erina both senate ne house of representatives tezisuka senate erimu abantu bali nkaga mu I think nkaga mu 7. Then in house of representatives erimu abantu kyeka tebasuka na 50. By representing the United States erina amasaza 5 ate amasaza buli saza kumpi lisinga Uganda tulina district maker. Tulina district zili 10 yes. Ne tulina ababaka 529. Wastage of resources. Just because people want numbers. Mwami no mubako omukyala. So sorry 146 times 2. Tufuna make. 146 times 2 that is around 300 382. Around 292. Nenga babera ababaka bangi. The fact is ababaka bangi. Tulina ababaka abakiikirira abakozi, tulina abakiikirira UPDF. Ekyo kyekyebuuzibwa abutwetaaga abakiikirira UPDF. Yo kati abannamagye si bantu. Nabo bantu. Nabo bantu betaaga baba bakiikirira mu parliament. Already balina abantu bakiikirira. Omuno omukyalo omu. Kyo kati balina constituency mwe bagwa. Zino nsonga z'abannamagye. Ensonga bwe ziramu okulwana nti kati amagye gafulume eggwanga bino okubanga biteesebwako abannamagye embeera yaabwe eryetya because omuntu wa bulijjo nze kati nga nsobola kumanya munnamagye omusala afuna mmeka asula atya asiiba atya. That's why beetaaga ba representative okuba nti barracks weebeera eri katugambe oli barracks ye Makindye. Alan Sewanyana yakulembera Makindye West. Si kyekyo? Lwaki Alan Sewanyana tabanga akiikirira ne bannamagye abali mu barracks yawe? Yensonga lwaki abavubuka balina ababakiikirira? Yensonga lwaki abakyala balina ababakiikirira? Ebintu tulina okujjawo. Yensonga lwaki abantu abaliko obulemu balina ababakiikirira? Bw'obanga toliiko obulemu tosobola kumanya muntu aliko obulemu mbeera gy'ayitamu. But at what cost? Bw'obanga watudde ewa Namagoye tosobola kumanya kyayitamu because oyinza oza mwenna muli bantu naye tosobola kumanya kikyayitamu. That's why abantu ekitegeeza kati bakwate abaavu nabo babafunire omubaka waabwe, bakwate bamakanika bafunire omubaka waabwe anti kati tosobola kumanya makanika kyayitamu, bakwate bannamawulire nabo babafunire omubaka waabwe, bonna babafunire ababaka kubanga kati at the end of the day balinga abalaga mbu nno buli kimu. Naye nga twogere amazima evolution ya zino constituencies ne bano ba MPs evuddewa. Tulabanga waliyo constituency ngena ku example constituency ngeya Medad Segona ali bayitawo batya Busiro East right. Busiro East erimu abantu abalonzi abawera amitwalo ndooza nga nkaaga mu Busiro East eyo nga wogirabo bunene bweriko. Naye ate waliyo omuntu alinga tugambe Urushere county erimu abantu 15,000 oba 13,000 naye alina MP. Why is that so unfair? Lwaki tebagenzi wane wa Medadi ne batemma mukali ne bagaba Busiro East kweyongera kwa babaka anti kyongamba ababaka tebabongeza bwani bonna buli kamu tebabongeza nasomeranga districts za Uganda zali 7 zina tezile kubisizaamu ye by the way kubisizaamu tulina 146 so 146 kitegeeza buli district erina omubaka omwami waliwo omubaka ali ku direct seat then newabeerawo n'omubaka akiikirira abakyala okiwulidde so be babaka babiri owalamu constituencies endala ezo district erimu constituency nammeka. There are a lot of people singa bali bakikola parliament kati kyabamala kati bagenda kuba bapangisa Kingdom Kampala of which ezo sente mpitirivu babadde nga batula mu tenti ate nga mu tenti mwe batula sente nyingi nnyo n'okusinga nga bageze ne bapangisa ku Kingdom Kampala. But eyo yensi ye Uganda olaba mbu waliwo amalwaliro tegalina madagala abasomesa bali mu kwekalakasa mutwale ne bali medical interns ngalaga kanguma health sector
yonga yo mfu tebabasasula sente sente abaana ziri mu ntono Yes. naye tugenza okulaba security sente ziri waggulu politicians balina sente nyingi zinadde zino gyokugamba zebabawadde okugula emmotoka lwaki tebaziwa ba medical sina interns? kugula motoka takilo misleading atulaba the 200 million sizagula motoka za allowance ya motoka ezokugula motoka bazibawa bisatu before even they took ze off miliyoni 5 on just an individual like that omanyi naye miliyoni medical 5 intern afuna emitwalo 95 that's gross net pay emitwalo 75 and that's just an allowance of which budget taxinga which I've never seen an allowance being taxed. Kyekugamba tutuuse mu ggwanga yaffe we are now going astray. Nze kyanzudde nti mu Uganda buli omu akolera lubuto lwe. Because siraba nko mubaka wa parliament avayo n'agamba nti sente ze batuwa nnyingi naye abasawo bafuna sente ntono. Of which omwami Moses Kasiba nti oyo ye mulemerako nnyo lwa nsonga namulaba bulungi nnyo ng'akyogera ng'agamba nti zino obukadde abiri bwe batuwadde mu COVID tebumala nakumala actually bali badde batongera ne ku musaala nga bambi yerabidde omulonzi waali wansi eri ku mulundi guno teyadda mu parliament ati kati kyekirungi ekitulabye embuno banaboyi baleaders baali tebamanyi mbuno kati omulembe guno gwe tulimu gwabavubuka omanyi there is a generational change oba ojagala oba tojagala nti waliwo omulembe gutuuka nga abavubuka bye baliko obanga omulembe guli gugenze kati baali bakyalowooza mbu bakyalimu oli politics old school politics naye babalazeeko nti kati omanyi people are watching you like this. Luwedde ogenda mu parliament nga abantu bakulaba be bakutumayo. Ate balaba. Namba ya babaka ba parliament enamba nene. Nene. Expenditure nene. Bafuna omusala. Milioni 25. Bafuna allowance zizaya kazinga milioni zibagata. Zingira mu ne ba relatives baabwe. Insurance. Economy ye gwanga Uganda tuli bubi. Economy yaffe yafuna mu buzibu ate bakubiri minister byagamba nti kati edi na fact check je nkolako ku is actually the economy going sweet or might is neye mu budget mulimu percentage ba planning enzige minister agamenzi ziri mu process ey'okudda so waliyo n'okubaawo sente ziterekebwa ku nsonga yaki wezitaliituuka tetulimanya oba zirituuka era batunyamiriza minister enzige gye ziri mbu waliwo pulaani nti zigenda kudda bagenda kuzifuuyira eddagala mu basanga zisembuza that is Uganda for you katika nkuli ye Uganda ndoza sente ezimu ziteekebwa ziteekebwa mu bintu bino nga tezigenda kukola of which bwe bamala oziteekayo nga bazijjayo nga baddamu nga kiringaga n'amabanja getufuna neweebuunya lwaki tukyafuna amabanja olumu wali oyogera wano ku mawulire n'ogamba nti Uganda bagenda kwewola ssente ez'okuyambako okuzzaawo obutonde bw'ensi ez'okusimba emiti ebbanja olwedde tetulina ddeni tugasseeko okwewola kuzimba miti like okay you know working with environment is good yakuba mu middle yabyewakanye mu kulayira yabyewongedde yagambye yabagamba $4 naye nga nze nzijukira bulungi vision 2040 yali kubanga eggwanga alitereezeza that is his vision okubanga amaze NRM that is the NRM vision nga NRM political party wa NRA the Al-Nakba bo baasalawo by 2040 everything they would have wanted nga all their goals in changing Uganda bajja kuba tugamba nti bannayuganda banemukola ennyo government esobola okufuna ssente zenabataxingako esobola okufuna emisolo but then that is where we go wrong. The fact is there is no country that grows nga tebalina capital kati kanku example every time buliwo taxes nozireta companies zigenda kutya okuleeta farms zaabwe wano okitegeera naye nga otunula Uganda and Africa has the cheapest labor you can find anywhere in Uganda. That's when you have someone who works for $1 a day 14 gye bali nga bagenda kukola ku ogenze wala zibeera 13 that is $1 nga zakolerera that means that is cheap labor naye lwaki lwaki companies ennene tugambe nga zi Adidas zi Nike tesobola kuleeta assembling plant in any African country. Taxes ziri so repressive muba taxinga nnyo every time you tax bwe baba taxi foreigner engeri gye bataxinga mu foreigner engeri gye bataxinga mu nasi yensonga lwaki bannayuganda bangi tebasobodde Uganda tewakyalina njawulo of which n'abazitandika tesobola kumala myaka esatu kati ogenda teekako taxes olw'emisolo owayo trading license yes nze kati neewuunya ne pay as you earn eba yaki
eyo yanema okutegeera pay as you earn value added tax yo ya 12%. NSSF eyo katugambe ezo zona zo bazirya ekyokulya kintu kinene nnyo kuba bagamba bazitereka for the future otuukira okuzeetaaga ng'ogenda n'ozifuna abafudde nga tebanatuuka myaka egyo bambi baziwa family zaabwe zimeka ezifunye sente ezo I'm not sure naye nga waliwo families because onatuuka emyaka 5 mu 5 okugyayo sente ezo families meka ezisobodde okugenda okugyayo sente za NSSF nga muntu yaleka azetereza. Okay, personally I know an individual, he's my friend, bamuwa sente za taata we zeyali akole zeyali NSSF muyita bami ne family ne baganda ne babawa sente zaabwe ate nga they didn't even take them through a long process. Tata waabwe zeyakolera ne bagamba ya tata we yali banka, I think bank manager wa Bank of Baroda. We are from sajja to 5 even before 55. So ite nafuna sente ze. Ne babayita abaana be bonna abali legitimate byali yateeka mbiwandiiko. So NSSF is obutaba chiriawo. Now the problem is the repressive taxes. Katolese tax ku internet. You know that now internet is young people are working on the internet. Many of them, internet is the new oil. We wali gambi ensinga United States nensi kula nyozigambira mbomanyi internet should be cheapened. Ne basala sente za internet. Abantu balisobola okukola when they work they get more money. Sente wozikola zisigala mu economy eyo. Ekyo kye kibalemye olaba kati wano bo because every time you have mwami gwe na interview nga wano yan challenge nga nyona yogera akantu nagamba buli wobeera ngo ine nyondo as the only thing, everything you see it as a nail ogirabanga nga musumali gwe bwola bobolozo genda kuwa kati internet eyali kuyambi ogirabanga a threat nti bagenda kujja mbuyinza chovola the early to winners of this world that general yegamba mbuno we don't need the internet ye munda abaye alaba tetwetaaga internet nenga ate kunsiyamuka who doesn't need an internet right now because internet is the new oil ogenda kugenda omuntu ali United States ngogenda in 1 second power of the internet wetaze kuandika baluwa bagiteke kunyonyi bank statements enaku zino everything is done on the internet and you start taxing data internet, you're taxing internet. What kind of paranoia is this? Kati ensegenda kula nyeta. Kati ate ogamba social media. Singa bali sigade nga taxing social media. They are now taxing the internet 12% data. Ate kati social abana bakosa social media number yongede n'okweyongera. Luli bwe bajja ko internet during COVID. Because it's the generation. Tedi kozesa internet. Abana ne badda ku VPN. Anti kati cheche kizibu. Kati wojjako internet OTT abana ne basasa VPN. But right now abantu abasasula OTT ne number yakendera. Yes. I think those are insonga lwaki balese internet tax. Kati anti kati because number y'abantu abasasula abagula OTT number yakendera. Wenjagala omeetingira omugula ne ku Facebook takola. Wenjagala omeetingira omuntu awabana abakulu amagezi. Zamami Karanga chenda baba Uganda tebali badde na buzibu kusasula emisolo. Ensonga enkulu emisolo gino gikola ki? Sente zino zibawaayo zikola ki? Because bwe baba nga tebalaba sente zibawaayo kye zikola yensonga lwaki bambe ekyawo abantu tebanandika okwekalakasa ku misolo naye nga sente zino baziwaayo kati twebuuza sente za OTT zo zagendanga waani zagendanga mu nsawo kinto neyezifunangako Anti kati obuzibu bwe tuyinanga eggwanga kinagambe mukutwetaaga tudde on a drawing board kati ze newunya who advises the government on issues like these ones because if you can sit down and bring a tenure egamba let us start taxing the internet internet yali kuletedde sente atoyega gitaxinga buli wogitaxinga omanya abantu bobogobyeko baba bangi kati at the end of the day ebintu babikola just because of self-interest tuleke kinagambe mutulekerawo okulowooza kuffe nga ffe abantu tandika olowooza ku mugigi gw'emaaso ababaka betulina mu parliament tebalina kyebagenda kukola President Museveni yabagambye eki manyi sometimes twefula abagambye bagende bakole ekyabatwaza mu parliament balema okutuuka ngeyo yabagambye agenda kutuuka tulina ababaka bagenda mu parliament nga tebalina kye bali boogedde yabagambye agenda kutuuka nga n'ebintu tekyabiisa mu parliament nga implementinga bintu bye nga ye okitegeera yes kati akulaze emudisappointinze nnyo of which nti ba ministers be babadde yeesiga bakuwa mu kalulu omukyala Judith Nabakoba omukulembeze gwanga parliament emudisappointize oba abantu anti kati ayinza okuba nga teyakolera bakusedde ennyanya okabira wa parliament teyakolera bantu be era yagamba n'okugamba ndabe omukyala eyawanuddeyo omukyala Judith Nabakoba omukyala Joyce Baagala ayagala mulabe yakoza atyo okulaba nti
okuba nti ono omukyala wanguddwa ono omukyala w'ekayunga yani ono omukyala w'ekayunga Nantaba ngaye yakomyewo omukyala Nantaba ngaye yakomyewo ye Museveni lwaki teyeebuuza kyekyo kinakugambye abantu si basiru abantu batutwalanga bagamba Rosemary bakamukuba naye abantu batutwalanga abasiru Nyagenda, you didn't do enough for the people. The people judge. The people judge. They know. They know. Chibuko wene mukono. Chibule. Sorry, Chibule. They know. Wene mukono akalwa kali people, at the end of the day, people know. People see. People. Abantu. Uganda abantu bachaloza mu Uganda tuchali basi. Abantu babalonda besude wonna gambo vuchinze ndi MP ndi minister aloza jakola nga bwakola ki nga bwasibe nalemo okuweereza abanna Uganda. Kyekyo omukulembeze gwanga kyali ayogera nga gamba bana kibiina kya NRM abagenda ekyankwanzi n'abagamba mukole ekyabalonza temutuuka eri kwebaka bwebasi. I think those okubagamba ekyo yasinzira kujja kuba baminisita bawa Lilian kansooke nkubuuza ekibuuzo mu 2017 MP nga bakola kibaali balina okukola omusonga yatogikwatako awo balinamu amagezi awo baakola naye bapasinga bills endala baba tebakola. wawuliddeko omubaka yenna agamba nti because baagala kwongerako bisanja byabwe gibeere emyaka 7 mu parliament. Wawuliddeko omubaka yenna eyavuddeyo okugamba nti nedda tetwetaaga myaka 7 nanti kati bwe buzibu naye kababikole ffe tetufaayo mu myaka 5 oba myaka 7 gimala ne giggwako. Tewali mubaka yenna yavuddeyo okugamba nti myaka 7 bajja nabo okugobebwa. Ugandans don't forget. Emyaka 5 tegimala esatu mba nakayiga ebiri mba nakatula mu parliament actually mba nakatula mu parliament omwaka gumu omwaka oguddako kuba kunoonya kikuba kunoonya kaluluso mba sinyumirwa parliament ogenda ginyumirwa ogenda kuweereza abantu gibeere emyaka 7 mu dakiika zino ndooza 35 ezakayita ku ssaawa 2 ey'okumakya tugenda kuba tucrossinga off mu kasegment kafe akalala. In this segment we talk about the environment and how do we protect the environment, how well do you know the environment, and the environmental tips are given to us by none other than Rogers Tulyahabwe. Let me cross over to Rogers and he talks about the environment. When he comes back we will come to the end of the show and we'll talk about a few of the stories that have been making headlines in the country Uganda. Let's cross over to Rogers. I don't know Rogers oba ompulira if ompulira tuwe what is happening in the world of environment. Rogers. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. A very good morning to our viewers, wherever you're watching us from. You're welcome to the Mighty Drive today and to the segment of the Environmental Alert of today. Thank you, my brother Edgar Matthew Karanga. My name is Rogers Tulyahabwe, and today I want to talk to you about environmental protection. Now, environmental protection encompasses a number of things. We're protecting the environment, the ecosystem as a whole, because it is something that we survive from, and the animals, because the ecosystem consists of the animals, the human beings, living and non-living sometimes, the cleanliness, everything that surrounds us, everything that supports us, the air that we breathe, the water that we drink, the land that we walk on, we grow fruits, we grow food. So it is everything all together put together. So today, specifically, I want to talk to you about environmental pollution. And by the way, for starters, did you know that about 7 million people every year around the world die from environmental pollution? Now, the environmental pollution is broad, but breaking it down for you, there's air pollution, which is like fumes from environmental, industrial fumes that comes from those factories and stuff like that. The smoke from cars, you see, when you board taxis, you see those fumes that come from those cars. Those are actually spoiling the environment, and there are consequences for that because there are diseases that we get from that. Cough, there is asthma for people that suffer from asthma. Those are some of the causes. There is cancer, there is respiratory diseases and stuff like that. So protecting the environment is protecting our own health. So air pollution is very hazardous, it's very harmful for us, for the generation that is there and the generation to come. Now, other types of environmental pollution I will talk about is water pollution. Water pollution is like dumping those harmful wastes, like plastics that
is being dumped in water bodies, the leakages, like those ships that move on the big seas, like the Mediterranean. That oil that actually leaks from those ships contaminates the water and makes it unsafe for human consumption and for living things that live in water, like fish and all that, because we actually benefit from fish, we eat fish, we sell fish. So it has something it adds on our lives and the economy as a whole. Another thing I would talk about environmental pollution is land or soil. You see, like the dump sites where we drop everything that is collected from different households, especially like in areas like Kampala. You will see some places that around Nambole, those dump sites. I want to see to look at a place like that and tell me that place can actually be productive in the years to come. It cannot be. But the cause of that is because we do not dispose of our wastes very well. We do not manage it, because some of these things like plastics can actually be reproduced for some other things. We recycle them, you can make other things from them. People are making lights from it, there are glasses. People are actually building using them as bricks to build houses. So there are other ways that those things can actually be useful, except for a few things like a cavera. I think it's very dangerous because it takes a lot of time to decompose. And when it takes a lot of time, if there are many, that means that area of the land cannot be productive for anything at any point until that thing decomposes, which takes a very long time, like about 100 years or so. So protecting the environment is very important for all of us, for us collectively. And it is a collective responsibility for each one of us to actually conserve the environment, protect it, because it is something that feeds us. Everything we get, from food to even where we work from, things that sustain us are things that we get from around us. There's nothing that comes from the heaven and falls. So it is us and probably our governments to come together, put hands together and protect the environment. Now, moving on in the environmental segment like this one, we will be talking about a number of ways to conserve the environment, to protect it, and what other things we can do to actually make it better. Because if we have a place, for example, like a dump site, and you want to use it for some other productive work, how you can get it out, how you can make that land productive again, and the useful, the right disposal of those wastes and places you can do, and maybe products you can get out of some of those wastes that we can, use it for. So today, we were talking about briefly environmental pollution as a small segment, but moving on, we will be talking about climate change and the effects it causes, the causes that causes climate change, the problems and the consequences that we suffer from actions like those. And it is only me and you to make this right, because in the first place, it is us who make the mess. Thank you so much. Thank you so much, Rogers Tulyahabwe, my brother. Thank you so much for that environmental tip, and more of those tips. We'll be coming every Thursday from 7 to 9. Remember, Thursday, we call it the in-house Thursday. We are always here as the Almighty Drive team as we talk about the different things that have been transpiring throughout the week. We believe that journalists also have a voice that they should add on to the community. Is a Lilian Chikizam, Banamauli, Chukatulaba, politics is what is getting a maso. Bannamawulire bakulaze nti bakoze ki bajja ne beesimbawo abawangudde buli Agnes Nandutu yawangula akalulu ke Agnes Nandutu point blank yawangula akalulu bajournalists mangi ne muno olaba ne muno obwa wansi bajournalists mangi bakoze. That means journalists need to have a voice heard. So in-house Thursday twogera ku bintu bino tuwane bajournalists eddoboozi nabo boogere ku bino ebintu batubuulire what they think and their perspective on how life should be and how the politics of the country has to be governed. So on this Thursday, we are talking about different things. Tusokere kwogera kuba MPs, ne twogera ku ekibadde kigenda maaso in the Lord Speakership race. Katugenda kwogera ku Makerere University, what one they call it Uganda's best university. I don't know if it is still the best university in Uganda though. It's the best university. Is it? Waliwo okusigaza erinnya anti kyengamba nti right now I think ekwata kifo kyakuna. Waliwo okusigaza erinnya. But Makerere University right now, tukirize mu Uganda right now, Uganda Christian University is the best university. UCU is better than Makerere a million times.
Otukiza in terms of facilities, in terms of standard and different things. Anti byebyo no ate si kyekyo kyokka ekirese ebyo. It was amalgamation of many things. Makerere University okwekalakasa kususe students okubayingiriramu nnyo, students movements baziyingiriddemu nnyo, administration eri compromised. Okulonda kwe Makerere mukyala Nalukwago Judith okitegeera yakola butawera state etandise oyingira mu politics za university institution akakokola kali kyobula bakatekyali university eyo naye nga wadde tekyali university esinga eyakabi naye ya graduating siza abaana bangi this time round graduation year wendeze kuma tomorrow 5 days so that shows you the number of people they bring out aba PhDs babadde bangi aba masters babadde bangi aba bachelors babadde bangi twalayo ne omwami Joel Senyonyi ng'akola bachelors year of law mubaddemu abantu bangi aba graduates at Makerere University. But the question is, where are all these graduates going to get the jobs they are really aspiring for? Ekyo kyekibuuzo ekisooka Lilian. Okulembeza eggwanga yabagamba ku mulundi guno tugende nnyo mu byobulimi tutunulire ensonga ya industrialization tutunulire n'ensonga ya ICT. Yes. Kyekigenda okukola gyegiri naye omwana atikiddwa omugamba otegenda okwata enkumbi lwaki abatagikwata atikiddwa asomye ebintu Lilian lwaki abatagikwata mbe ensonga lwaki abatagikwata no sigama nti tagikwata but engeri gye tusomamu tusoma kufuna white collar jobs edda bwe twabwenze bwe nali nga mu ssomero nga abaana balina engeri gye bakyogeramu nti omuntu agenze mu technical school either babaavu obanga obwongo bwe bunafu butono okozesa ekigambo obunafu naye nga of which abaana basomanga ng'oli akimanyi bwe mba sigenze ku university mbanga atasomye bwe mba sigenze Makerere zino universities endala zibanga ezisalira kyezikola kyeky'abaana kye bakula nakyo of which omwana agenda ku campus n'amaliriza osoma natandika okunoonya omulimu mu masomero gye tusomera tutrainingibwa kubeera job seekers not job creators. Yes. That's why this time around but let me ask you, I want to ask you something. Lilian, what are your farmer and unemployed? Have you seen a plumber who's unemployed? Have you seen a carpenter who's unemployed? We are trying to be job seekers instead of job creators. But then sometimes the reality akayimba nkerabidde nti oyagala nze bwe nabeera bwekula njagala mbeere doctor pilot njagala beera nurse towulirayo mwana agamba njagala kubeera plumber njagala kubeera musombi wa kasasiro anti babakuza batukuziza nga batulagamba ebyo emirimu gy'abantu naye nga abantu abatasoma one time katogeze katika nkwekeza wali abaana abagenda ne basoma leisure and hospitality myaka esatu kati what course are you studying amazima leisure and hospitality abaana balina course units kati abaana basomamu nagenda nagamba art of public speaking that is a course for 3 years art of public speaking kati bagenda kuwa mulimu ki mu Katonda. Sometimes we need to revise ate tulina okukuza kati generation eneddaka abaana baffe tubakuze tubalage nti mwana gwe okubanga oli makanika si kibi era bw'obeera mu ssomero okubanga oli makanika si kibi okubeera nga oli plumber si kibi it's a good job buli mwana bw'oba oli mu primary ogamba buli we bakubuuza njagala beera dokita njagala kubeera lawyer bw'otuuka mu secondary senior 3 bakubuuza oyagala kubeera ki katulinde ebibuuzo kye binaaleeta nja kulondawo kyenkola ki kyenjagala okubeera ebibuuzo bwe bimala okudda olwo otandise okulaba ensinga bwe bakubuuza bye wali oyagala byonna bina kyekyabaawo kati nze nfuuse dijje oba mukama kyaleeta kyeŋŋenda nakyo. But sometimes it's all about purpose. Yensonga lwaki abaana basinga kyakatandika okukyuka kati edda abaana basomanga ng'ayagala akole kye yasoma. Omuntu yasoma amateeka togenda mmukwata omugambe gundi jangu obeere waiter oba waitress ajja kukikkiriza. It's high time we compromise. Omanyi balooya engeri gye basomamu balabanga abatuuka
bwaba akutte obutawo we n'abuteeka wano bwati balina engeri bakwatira wanene ebitabo nga bikwatidde wanene bwaba atandise okulizoninga gwe omuntu yakola ebintu ebirala akulaga nti kati gwe kyewakola bujwanga ye kukyekola kimuyikuye kyeyakola omwana yasoma amateeka n'omugamba agenda obeere wait oba waitress alabye ddala ng'omutadde ebigere musanvu anti kati awo ekinyuma awo olaba kyagenda okubeera kati agenda agume akaabe maluma omanyi okukaaba maluma obwavu bukulume because at the end of the day if you are broke kiringa abantu abagamba emmere embi no let me give you an example Lillian abantu abagamba emmere embi emmere embi bagamba terumya njala newe bambika sojiri ojja kukuta era kyovala bano omuganda akugamba nti nyama ntono okaya neeri wano kati bana bali mu kukayana mbu olinze mateeka ogenda afuna ddi omulimu gw'amateeka n'abaana abamu okuba nti bagenda mawanga g'abawarabu and the other big challenge we have as youths of this day twagala nnyo ebyamangu olaba kati nze Edgar njagala tulina ekizibu nze kati Edgar njagala mbeere nga Arnold naye nga Arnold ekintu akikoledde emyaka egisukka ne mu 10-15 nze nakakikolera omwaka gumu oba ebiri naye nga mpulira okitegeera that is the biggest challenge you have as youths wetutejjemu bintu ebityo ebyokugamba let me tell you everybody has a timeline nti the more things are built, great things are built, they come from scratch. You don't just jump. Ekyavavuka kyatulemye kati. Okwagala okuzimba okubuuka tugende eri. Buli muyimbi atandika ne one song. Every journey starts with one step. Bakugambe tugendanga kuwa emitwalo 3. Munali ebuwalabu bwakugamba nti nze nonfuna emitwalo 95 wakakadde kamu emitwalo 3. Oleddanga difference eyakakadde ako nnene. Oyagala okole ki? Oyagala okole obeere ng'oli. Ate nga tosobola beera nga ye. Okwekyo oli kyaliko ye amanyi waatudde. Omwana akeera ku makya essaawa 11 ng'agenda kusiiba akutte mazzi agalimu sabbuuni. Okiwulidde? Amazzi agalimu sabbuuni. Agenda okudda wano ng'engalo mu butuufu zifaanana bulala zivunze. Okiwulidde? Naye nga kamu asatu abadde akola ki? Abadde akafuna. Of which n'abamu bagenda okudda nga talina kyalina. Okiwulidde? Those are things we should look at as a generation. Tutunuulira ffe nga ffe abavubuka. Tukyuse mindset yaffe bwe kituuka ku nsonga y'emirimu. Ate ne competition. Obutagaya mirimu. Competition buli omu ayagala mbeera esimanyanga Ediga oba njagala mbeera nga Lilian njagala mbeera nga Lizi njagala mbeera ngono waliwo ekintu abantu ekintu ekigenze kifa oba ngamba ekifo oba bakyogera anyway engeri gye bakireetamu abantu bano babayita bani balewa bana bajja ne boogera gy'oli like ne bakulaga nti inspirational speakers motivational speakers bayininga gye bonoonyeemu ekintu kino motivational speaker agenda kugamba nze bwe nali ntandika bwe nti kino kyaba bwe kitemu omwana agenda kubeera neyo mindset like neyo mentality nga bwe sikola kyakola I started this farm with an egg with one egg sawa zino ente yange ebiika amagi tuka batandika na one egg ente yange ebiika amagi ani masajja mivule yatugamba mbu we would love to congratulate the MPs about swearing in n'abaana bagraduating twagala okubaleza omulimu bwaguba teguliiwo tandika n'ekyo kyolina tulina abaana bagraduatinze nga maama wabadde afumba katogo ate ne kamuweerera paka university naye omwana oyo bw'omugamba genda okole maama wo kyabadde akola oba omwonoonyi kituufu kati kyekyengeri gye batusomesa nga batulaga nti olina okubanga olina okukola emirimu gino egy'amaanyi mu busawo njagala kubeera lawyer njagala kubeera engineer njagala kubeera ki mu ssomero tewali mwana yayimbanga kayimba ako ng'agamba nti njagala kubeera Chula njagala kubeera musombi wa Kasasiro njagala kubeera muntu ayera nabo tebaagala bibi kwegamba olumusinawo so yengeri ensi yaffe gyefuddemu osomesebwa olagibwa nti olina okukola ekintu ekyo kye wasomerera osomesebwa bakulaga nti omulimu gw'olina okukola olina okubanga n'enjala z'ompanvu tokwata nnyo mu kasasiro omuntu akwata mu kasasiro oyo aba teyasoma abafeeriya batera nnyo okubateekako ebintu ebitali birungi naye nga essaawa zino omwana omulimu gumubuuze abaana tulaba abantu bangi nnyo abavuga boodi kituufu abavuga boodi abamu abantu bamayiningi gye babateemingamu naye ng'olaba omuntu alina bachelors degree naye ng'akeera ku makya avuga boodi bangi enaku zino nyina omwana gwe nasoma naye yali head boy ku ssomero nga tuli mu class emu yasobola okusinga aba senior 5
okiwulidde nafuuka head boy ku ssomero naye bwe twava mu ssomero manyi banze kati nakyeteekamu nti bw'omala okuva mu ssomero lwomanya nti kati oli mu nsi wali oba okyali waka bakyakubibiita naye bwe twava mu ssomero omwana oyo yagenda natandika okukola ki okuvuga booda so lumu musanga andaba asalawo okugoberera boda gye naliko naye ng'ekimugobereza boda okimanyi kuŋŋamba nti bw'obanga osanze mikwano gyange tobagambanga nvuga boda abantu bannaye balina ebintu kusomero yali mwana w'amaanyi yali mwana mugezi naye bw'obanga osanze mikwano tobagambanga nti nkola ki nvuga boda ebiswazi olakyaba atya but ndoza tumaliriza show yaffe naye nga tunamaliza tusooke twogereko omwami Diamond Platinum yavuddeyo n'azaala wa Bobi Wine Kyagulanyi namugamba sente zalina tezisinga zize okyogerako okimudakiika emu ng'olaba mbu sente Bobi Wine zalina tezisinga za Diamond Platinum barankinga in terms of assets, in terms of the liquid cash, in terms of the projects you have, in terms of your net income, the money you bring in. Kati simanyi naye nga musajja anti omanyi oyingira political realm ebyobugagga batandika obikweka naye nga kuva dda yali musajja mugagga ye bwe tuba tutunuulidde abantu aina basubscribers be ku YouTube. YouTube ye oli asinga Diamond Platinum asinga ku Facebook Diamond ayina obbanga asinga viewership era Diamond asinga baranking akusinziira ku kiku cash baranking ati viewership tisobola kubeera mugagga naye wotunulamu kati Kyagulanyi the difference ati kati ensonga lwaki natandise kubuuza nti wami Kyagulanyi ayina projects kikati kati ndiwola ebyobugagga kati waliwo ebibadde ebibungeesibwa emabega account Kyagulanyi yagula n'akazinga we gundi ewa egaluga yagula ettaka nga liri ku nnyanja I think oba around how many acres nyingi yakazigula nga bagamba naye ate kankuli Kyagulanyi w'omutunuulira n'ogamba omuntu ayingira mu politics and him being an opposition leader like that he gets a lot of money Chwane Dumpa Wine uli yakugamba Dumpa Wine yagamba mbu Bobo entalida mukula Dumpa Wine baby cool by the way yagamba mbu Bobo entalida mulaba bunako Nenga zo sente Diamond Platinum otuna musebo show zakola zibeera mu mitwalo 3 ejja $. Ojja muleta akusaba mitwalo eje 3 ula mitwalo 3 ziba milioni nga 14 naye ne Kyagulanyi sente zafuna size entono ezili awo ayete zikola ku show kati Kyagulanyi remember is both a politician and an artist kati you an artist ya music ya jivamu sente singa zigira muki Amina eddakiika zibuli 5 ezibulayo okuwera essaawa 3 ez'okumakya mwebale kubanga muntu wadde mubadde naffe paka essaawa zino 2 hours of your time ladies and gentlemen and you've been watching the Mighty Drive show. Remember this is an in-house Thursday where we talk about the different things that have been making rounds all over the world and throughout the week, the different news updates ladies and gentlemen nga tumaliriza show y'olunaku olwaleero. Let me remind you that tomorrow we're going to be having a musical drive. You know, every Friday we bring you a musical drive. We talk about a lot of things as we drive and we talk about music, dancing. And I think tomorrow we're going to be having Liam Voice. Yes, he's going to be joining us tomorrow morning, 7 a.m. I'm going to be here with him as we have a musical vibe, a musical drive with him. Allow me request Miss Luwede to just take us out of the show today. Webale nnyo ababaddeko abadde neno she wadde nyuvu nyonyo and you look beautiful as well. Webale kusiima as usual gwakataddeko nze sikataddeko webale nnyo babalera mwena ababaddeko okuva gye tutatikidde paka ne tugenda okubanga ate atusibulira mwebale nnyo abakomentinze mwebale nnyo abalayikinze ate namwe basharinze bamikwano mwebale nnyo mwebale ddala olwokuna agenda kubeera nga in-house tuba ne segments ez'enjawulo omukyala ate Teangel mulabye nga kuwa fashion tips bw'obanga munnange lunaku lwakuna tetukusuubira kujjira mu shooting eriko nettaayi nga totaddeko n'enkofiira ku mutwe lunaku luba lwakuna tuba tuyingira weekend ebyo byambale nga ddi byambale nga ku Monday producer agenda kunzija ku show nsonga nti mwogeddeko naye nga mwebale nnyo mwebadde ensonga za environment mwami Rogers Tulyahabwe ate naye atubuulidde environment yaffe biki bye tulina okukola n'okulaba nti ate tusigala nga butonde bwassi tetubutataganyiza ate nga naffe tusigadde tuli balamu lwe lubadde olunaku luno olwaliro mwebale nnyo ababaddeko amanya nze Omumbejja Luwedde Lilian ono sigenda kubanga ate nsooka omwami Mukosa Arnold Anthony yabadde producer wadde tumwogeddeko naye yasigadde atutaddeyo katusuubire omulundi ogunaddako ajja tuwa omukisa
okubeera nga ate tubeera ku show eno. Mukyala Nabukeera Teangel yabadde ku kamera, ate ng'omwami Jeremiah Mukiibi yabadde mu nkato ng'avuga atutambuza mu bitundu bya buzigate ebyenjawulo. Sigenda kubanga nsookawo kambagazi olunaku olulungi, tusinkana olunaku olw'enkya, mubeere bulungi. Mwera. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. Alternative Digitalk. Real issues, real talk.